Necesitáis coger. Vale, vamos a corregir. Let's start. We are operating, please, everyone, silence. We are operating with fractions and we are adding and subtracting fractions. Sumando y restando. If you remember the method, we have to find the lowest common multiple first. Chicos, ¿qué pasa por ahí? ¿Quién? Pero bueno, ¿podemos dar clase o no podemos dar clase? Porque si no podemos dar clase, la damos en el recreo, chicos. En el de mañana o en el de pasado o el que sea. ¿Estamos? Pues vamos a dejar las interrupciones. Ok, page 141. So let's start with exercise 1. I don't know if we started with this one. Yes, we corrected A and B, maybe? C. Okay, let's start with C. 3 tenths plus 2 over 15. Let me remind you, well, let me do 2 or 3, do one, and then you will, let me start, and then you will be able to participate. First, we have to find the lowest common multiple of 10 and 15. The smallest number that can be divided by 10 and 15. El mínimo como múltiplo de 10 y 15. That number is, now it's time to raise hands, honor, 30. If you try the largest one, 15, can 15 be divided by 10? Yes. No, 15 cannot be divided by 10. 15 se puede dividir entre 10? No. No. Then we try the next multiple of 15. What is the second multiple of 15? 30. Can 30 be divided by 10? Yes. Then we are going to write 30 and 30. If you need to factorize these numbers, the factorization of 10 is 2 times 5. Right? And the factorization of 15 is? Factorization of 15, please. Product of prime numbers, what's my saying? 3 times 5. Which numbers do we have to take? 1 factor of 2, 1 factor of 3, and 1 factor of 5. Which one? Doesn't matter. 2 times 3 times 5 is 6 times 5, and that equals 30. Now, Basma, as you have started speaking, so can you tell me the number that is going to end up here? 9. Is it 9? Yes. 30 divided by 10 equals 3 times 3 and get back here. Again, Basma, here. 4. Do you agree? Yes. Yes. And then the denominator, when we have 30 and 30, the denominator here is going to be not 60, please. The denominator is going to be the same one. 30 here. And Basma, the number here is going to be 13, not 30. 30 and 13. Can we simplify 13 over 30? No. Can we simplify this fraction? No. Any common divisors for 13 and 30? No. 13 is which kind of number? 13 is a prime number. Can 30 be divided by 13? No. No, then it cannot be simplified. María, questions? Yes? ¿Por qué no corregimos la Y? Porque ya lo hicimos el otro día, María. Al final de clase. Pero si no cogemos, si no, los familiares no lo van a hacer. Entonces, por eso todavía no lo va a poder, no sabéis si está. Vale, pues luego al final lo hacemos, ¿vale? We will get back to A and B at the end. But I want to move on a little bit. D. No os preocupéis que se queda alguno sin corregir. Cuando acabemos, si no hoy otro día lo corregimos, ¿vale? Ok, D. Let me move on, please. 5, 6, minus 3 quarters. So it's going to be, let's say, Safa, you want to start? What is the least common multiple of 6 and 2 and 4? 12. Is it 12? Yes. Has anyone used 24? ¿Alguien ha usado el 24? We could also use 24 because 24 is a multiple of 6 and a multiple of 4. But is the lowest possible multiple? No. No, it's not the lowest one. It doesn't really matter. You can use 24. Okay, Safa, number here? 10. 10, and here? 9. 9. Did you agree? Yes. All of you? Any questions, any doubts? Please, it's the moment to state them. Okay, so, and finally the result? 1 Over 12. 12. 1 over 12. Of course, if there is a number 1 in the numerator or in the denominator, the fraction is in the, ¿cómo se decía la fracción irreducible? It's an irreducible fraction, or it's in the irreducible form. Next one. E.
3/4 minus 1/3. Okay, 3/4 minus 1/3. And that, okay, Mohammed? So, what is the least, the lowest common multiple? 12. Again, 12 here and 12 here. Number here? 9. Because please, let me remind you, 12 divided by 4 equals 3. Multiplied by 3, 9. Este es el ciclo que hay que hacer siempre, ¿no? Así y vuelta. Primero divide, a veces os equivocáis y multiplicáis aquí, que os dan números enormes. Si os dan números enormes arriba, lo más probable es que no estéis dividiendo, sino multiplicando, ¿no? Y lo que me dé... Profesor, yo he puesto 10 ahí. Multiplicar. 12 entre 4, 3, ¿no? 3 por 3, 9. ahora sí lo con la multiplicación o algo, Sara. Ok, Mohamed, number here, 4. Is it right? Yes. Yes. And finally, Mohamed, No. 30. This is a subtraction. You have to subtract. Then it's 5 over 12. Please remember that you have to take care because this result, this subtraction, could have a negative number as a result. Do you remember that? Yes. ¿Os acordáis que esto puede dar negativo? Como veis, no suele. En el libro no suele. Lo que yo os pongo, los ejemplos, muchas veces sí. ¿Para qué? ¿Por qué os lo pongo yo si luego en el libro apenas sale? Bueno, para que os acostumbréis a lo peor, estéis preparados para lo peor. Si luego no da negativo, mejor. Pero 9 menos 4, piénsalo primero. A 9 le puedo restar 4 o da negativo. Le puedo restar, pues lo hago fácil. Ok, next one. Let me roll out C and D. And we've got a number F, 3, 8, and 1, 6. And that one for someone different. Dua, come on. Please come on, multiple. 24. Has anyone used number 48? Could we use number 48 in the denominator? Yes, 48 is the second common multiple of 8 and 6. Okay, but it's better if you use the first one, the lowest common multiple. No sé si me estáis entendiendo eso, chicos. A veces no cogéis el mínimo como el múltiplo. Cogéis un múltiplo común, pero no el primero, el segundo. El primer múltiplo común de 8 y 6 es 24, ¿verdad? El segundo sería 48. Que a lo mejor decís 8 por 6, 48. Pues pongo el 48. Si lo hacéis así está mal. No está necesariamente mal, siempre que al final simplifiquéis. Luego lo vemos con un ejemplo. ¿Vale? Lo mejor es 24. Ok, Dua. Number here in the numerator. 9. And here? 4. Yes. We are dividing and multiplying. Any questions, please? Is the time. And Dua, finally the result. 5 over 24. Perfect. Okay, let's move to number 2. Es lo mismo que el de... It's basically the same, yes. 2 and 9. Sometimes we have to simplify. In number 1, it didn't say simplify the result because none of them could be simplified. En el primero no me decía que simplificara, ¿por qué? Porque eran irreducibles todas, ¿no? Now it says solve the operations and simplify. So probably the results are going to be not in the reducible form. Are going to have to be simplified. So let's move to Lucia here. Lowest common multiple of 9 and 18. Okay, but think about 9 and 18. What is the smallest number that can be divided by 9 and 18? It's quite easy to find. El número más pequeño que se puede dividir entre 9 y 18. ¿Cuál es el truco siempre para sacarlo sin factorizar? Busca el más grande de los dos. Lucía, ¿cuál es? ¿Me vale el 18 como mínimo como múltiplo? ¿Se puede 18 entre 9? Sí. No. ¿18 da exacto entre 9? Sí. Si no diera 18 entre 9, ¿cuál probaría? 18 por 2, 36. A ver si da, ¿vale? Pero en este caso, si el grande es divisible entre el pequeño, me quedo con el grande. Y no hace falta factorizar ni leches en vinagre, ¿vale? Ok, so, 18, Lucía, and 18 here. Now you tell me, please, the number here. Remember, you have to divide and then multiply the result. 4, number 4, is it right? Yes. Yes. What about the number here? 5. Did we change the denominator? No, sorry, here and here. Did we change the denominator coming from this fraction to this new one? ¿Hemos cambiado el denominador? If we don't change the denominator, then we don't change, we are not going to change the numerator. And then, Lucia, the result is 9 over 18. Can we simplify this fraction? No.
Yes. Ah, yes. 9 and 18, Lucia, can be divided by? Not by 2. 9 cannot be divided by 2. 3. Can you think of a larger number by which? Okay, let's do it by 3. If you divide by 3, Lucia, you get 3 over 6. Can we simplify it further? Further quiere decir más allá, ¿no? ¿Podemos seguir simplificando? Pero padre no era padre. Farther, no farther, farther. De far, que es lejos, farther, que quiere decir más lejos. Es decir, si podemos seguir. Yes, dividing, Lucia, by 3. And then we get 1 half. Okay, over is when the denominator is larger than 10. How can we simplify in only one step, starting in this fraction? Dividing by 9. 9. If you, no, please. If you divide by 9 and divide by 9, you get 1 half. Sí, así lo Very tengo good. yo. Así lo tengo. ¿Ese es un 3 o un 5? This is number, difícil de ver, ¿no? Number 4. Okay, B. 3 times plus 8 over 15. Let's move to María Durán. List common multiple, María. I usually write the symbols before and then place the lowest common multiple, and that is 30. We already saw one example with number 10 and number 15. Muchos os los vais a acabar aprendiendo de memoria, ¿eh? Aparecen el 3 y el 4, el 4 y el 6, el 6 y el 8. Aparecen muchos todos estos. Okay, number 30. So number here, 9. And here, 30 divided by 15 equals No. 16. Yes. 30 divided by 15 equals 2. 2 times 8, 16. Is it right? Yes. And finally, Maria? 25 Over 30. And now you are not finished here. You have to simplify by which number? Simplificamos siempre al final, ¿eh? 5. Then you get 5, 6. sixths. Right? El over, ¿cuándo lo decimos? Cuando el denominador es mayor de 10. Okay. 25. 25, yes. 9, this is 9. Sorry. 9 plus 16 equals 25, yes. Okay, C. 5, 8 plus 1 over 24. So what is the lowest common multiple of 8 and 24? That is what we have to do. And that one's for, I don't know, Basma. Here. Lowest common multiple of 24 and 8 equals mínimo común múltiplo de 8 y 24. What is the smallest number that can be divided by 8 and 24? Try the largest one. Can 24 be divided by 8, Basma? ¿Se puede el 24 dividir entre 8? Yes. Then the lowest common multiple is 24. Siempre, si igual que aquí, 18 se podía entre 9, entonces es el 18, el mínimo común múltiplo. 24 se puede entre 8, entonces es 24. Aquí no, 15 se puede entre 10. No, pues pruebas el siguiente múltiplo de 15, o factorizas, como prefieras, ¿no? Pero aquí es 24. So, 24 here and 24 here. Can you, Basma, tell me which number is going to end up here? What is the number here? Divide, then multiply. You have to come back here and divide this number by this number, multiply the result by the numerator, and get back, volver to this fraction. 24 divided by 8 equals 24 entre 8, ¿vale? Divide. ¿Cuánto da 24 entre 8? Shh, chicas, dejad, ¿eh? ¿No, Batman? 18. No. 24 entre 8, 3. Por 5. 24 divided by 8 equals 3. 3 times 5. Which one? 15. Yes. Number 15 here. And what about here? What about the numerator?
we got number 1, we are still going to have number 1. Because if 24 remains, se queda como 24, number 1 remains number 1. Okay? And finally, we just have to add them up. 15 plus 1. Okay? 16 over 24. Can we simplify 16 over 24? Can we divide 16 and 24 by the same number? Yes. Yes. Both of them are even numbers. Los dos son pares, ¿no? And even numbers, Basma, can always be divided by, in this case, by 4. If not, by number 2. Okay, 16 divided by 4, 4. 24 divided by 4, 6. Can we divide it further? Más allá, ¿podemos seguir? Yes, 4 and 6 are still even numbers. ¿Siguen siendo pares? Los pares siempre entre dos, Basma. Divide by 2 and then 2 thirds. And this is the final result. We could have done it in only one step. Dividing 16 and 24 can be divided by 8. Dividiendo entre 8, te sale de un paso, ¿no? 16 entre 8, 2, 24 entre 8, 3. ¿Lo seguís, chicos? Okay. Next one. This was C? Yes, this was C. 1 quarter minus 1 over 12. Let's move to, I don't know who hasn't participated yet. Fatima, please. Now you go, Adrian, for the next one. 4 and 12. What is the lowest common multiple of 4 and 12? 12. The largest number can be divided by the smallest one. Then it's 12. Fijaos que ese truco me vale muchas veces, ¿eh? Si el grande se divide entre el pequeño, me quedo entre el grande. No te comas la cabeza. Y no es el resultado de lo que veis. 2 entre 4 o 3. El 3 me da igual, no lo necesito para nada. ¿Vale? Necesito saber que esta división es exacta. Me quedo con este. Okay, Fatima, number here? 1. It's Fatima, please. No, not 1 here and 1 here. We have changed the denominator. Then we have to change the numerator. ¿Sabes cómo sacarme el número de aquí, Fatima? Hay que Divide. 12 divided by 4 equals 3. Then multiply the result by the numerator. 3. And get back here. Number 3. And then here we are going to have not 3. 12 and 12. Have we changed the denominator? ¿Hemos cambiado el denominador? Then if we don't change the denominator, we are not going to change the numerator. If 12 remains 12, number 1 is going to remain number 1. If you try to divide and multiply, 12 divided by 12 equals? No, 12 divided by 12, 1. 1 times 1, 1. Okay, then you just have to subtract. And the result, Fatima, is going to be 2 over 12. And then you just have to simplify. Yes, they are 2 and 12 are even numbers. Even numbers can be divided by 2. Pares, son pares, ¿no? Then divide by 2 and divide by 2. Profesor, está mal eso. I don't think so. 3 Menos. Salvo que lo haya copiado mal, es un menos, ¿no? Es un menos. Okay, Adrián Romeo. E for you. 3/5 minus 1/10. Lowest common multiple? 10. Again. Otra vez. The largest number can be divided by the smallest one. The largest number is the lowest common multiple. Ese truquito que se quede bien grabado ya, ¿no? Si el grande se puede dividir entre el pequeño, me quedo con él. Then number 10. Number 10. And then Adrián, number here? 6. 1. On the result? 5 tenths. And if we simplify? 1/2. We divide by 5. 5 and 10 can be divided by 5. Los que acaban en 0 y 5 se dividen entre 5, ¿no? Y dividiendo entre 5, 5 entre 5, 1, 10 entre 5, 2. ¿Vale? ¿Así? Okay, and finally F. 5, 6 minus 3 tenths. That one through, let's say, Añasco. Lowest common multiple of 6 and 10. Is it 10 in this case? No. No, 10 cannot be divided by 6.
What is the number, Adrián? 30. Is it 30? Yes. 30 can be divided by 10 and can be divided by 6. ¿Cómo llegamos a este 30 sin tener que factorizar el 6 y factorizar el 10? Buscando los múltiplos del grande, de 10. ¿10 se puede entre 6? No. Vale, pruebo el siguiente múltiplo de 10, que es 20, ¿no? ¿20 se puede entre 6? No, 20 no se puede entre 6. ¿20 está en la tabla de 6? No. Pues busco el siguiente múltiplo de 10, que es 30. ¿30 se puede entre 6? Sí. Me quedo con eso. Si no, 40, 50, hasta que ya veas que a lo mejor factorizar es más fácil, ¿no? Llega un momento. So, 30. Julian, number here? 25, yes. One number here? 9. Okay, divide and multiply, divide and multiply. And then, if you subtract to get, this is 25. 25 minus 9. 16 over 30. We can divide by 2, for example. And we get 8 over 15. Can we simplify it further? ¿Podemos simplificarlo más? Fijaos, el 15, ¿qué factores primos tiene? Primos. 3 Y 5. 3 y 5. ¿Puede el 8 dividirse entre 3 y 5? No. Si no tienen factores primos comunes, estos dos números son coprimos, ¿no? Su máximo común divisor es 1, no se puede simplificar más. Nos queda por simplificar un ejercicio, pero voy a pasar a explicar otra cosita y lo dejamos para corregir, porque no quiero que echemos el día entero corrigiendo, ¿vale? Seguimos con sumas y restas, ¿eh? Una cosita para que podamos hacer un par de ejercicios más. A couple of details, let me solve 2 examples. What happens when we've got more than 2 fractions? Let's say 2 fifths minus 1 6 plus 5 quarters. This one, what about this one? Okay, now we have to find, this is one example. We are still talking about addition and subtraction of fractions in the same section. Okay? No hemos abierto nuevas secciones, seguimos sumando y restando. But what happens when we have more than 2, 3, or 4, or 5 different fractions? Dua, what do you think? First, we do the 2 first, and then... Okay, that's one possible option. Solve first this subtraction, and then move down 5 quarters and do this addition. But it's usually easier if you do it all in one step. Dua. It's better if you do it in one step. And if we want to do it in one step, Dua, how can we do it? we find the Yes, sí. buscar Ahora no lo sabes decir en español. sé cómo sabes, pero no sé cómo. A ver, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. We have to find the lowest common multiple of all the denominators. Lowest common multiple of 5, 6, and 4. That's what we have to find. Sometimes this is more difficult than the case when we have only 2 numbers, and sometimes it's useful if we factorize these numbers in this case, right? It's not really necessary, but sometimes it makes it easier. Así como os decía que con 2 números intentar no factorizar y sacarlo de cabeza, con 3 ya depende. Podríamos buscar el truquillo de antes, coger el grande. ¿Se puede 6 dividir entre 5 y entre 4? No. Pues podríamos buscar múltiplos de 6, pero me voy a eternizar así un poquito, ¿eh? Ya lo digo yo porque sé lo que da en este. ¿Vale? So, in this case, we are going to apply the method, the algorithm, to find the lowest common multiple. First step, factorize numbers. 5 equals, 5 is a prime number. 5 equals 5. 6 equals 2 times 3. And 4 equals 2 times nothing. 2 squared. 2 por 2, ¿no? 2 al cuadrado. ¿Todos sabemos poner estas factorizaciones sin la rayita? Sí, ¿no? Okay, which factors are we going to pick? Mohamed? Between 2 and 2 squared, we get 2 squared.
number 3. There is only one factor of 3. And number 5. So we have to multiply 2 squared, 3, and 5. For these numbers, it's usually better if you group together 2 squared and 5. 2 squared times 5 equals 20. 4 times 5 equals 20. And 20 times 3 equals 60. ¿Esto da 60? ¿Sí? ¿Por qué he multiplicado yo el 4 por el 5? El 12 cuadrado por el 5. Porque acaba en 0 y me resulta más fácil, ¿no? O sea que es 4 por 3, 12. 12 por 5, o también da 60. ¿Vale? Equals 60. So what is the number that has to be in the denominator? 60. So it's going to be, now we have how many fractions? 3. Right? 3 fractions. So I'm going to write one fraction. What is the symbol here? The first one. Minus another fraction, and then plus another fraction. We write the series of fractions, 3 or 4 or 5, and in the denominator we place number 60. 60, 60, and 60. The rest of the method is exactly the same. So who can tell me the number here? Only we have to be careful with divisions now. Try to guess the number here. Divide and then multiply. Who can tell me the number, the result? Chicos, todos pensando fuerte, os quiero oír pensar. And raising hands. Don't you know the answer? Mohammed is on fire today. Mohammed, if not Adrian. Mohammed? 12. Is it 12? No. 12 is a division. 60 divided by 5 equals 12. But then you have to multiply it by 2. Te faltaba un pasito, ¿no, Mohammed? 60 entre 5, 12. Esa igual hay que hacerla con un poquito de cabeza, ¿no? Sí. O sea, algunas divisiones se me van un poquito y hay que hacer la mano. Por 2, te faltaba multiplicar por 2, ¿no, Adrián? Mohamed, a veces se olvida multiplicar por el de arriba, ¿eh? Si es un 1, da igual. Que no. Okay, number here. Raise your hands. 10. In this case, it's quite easy. 60 divided by 6 equals 10. 10 times 1. And then, what about the number here? This one is going to be a large number, quite a large number. Me he atragantado, ¿eh? Pasó una almendra, como el Simón. Who can tell me the number here? It's quite a large number. Yes, Mohammed? 75. 60 divided by 4 equals 15. 60 entre 4, si 60 lo divido en 4 trozos, ¿no? Dividir entre 4 es fácil mentalmente. Divido entre 2 y la mitad la vuelvo a dividir entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 60? 30. Pues ahora la mitad de 30, 15. Y así divido entre 4 mentalmente. Sara, pero esto es cálculo mental. Es que no lo entiendo, no entiendo. A ver, entiendes lo que estamos haciendo, ¿no? Otra cosa es el cálculo. Dividiendo entre este y multiplicando lo que me da por este, ¿no? Pues no me he enterado. Ah, pues eso, pero Sara, no es nada nuevo. La primera fracción se ha convertido en esta, ¿no? Divido el denominador entre el que tenía y lo que me dé lo multiplico por esto. Y vuelvo, lo mismo que hemos hecho ahora 87 veces, Sara, ¿vale? En este caso, 60 entre 4, estaba diciendo dividir entre 4, hago la mitad y vuelvo a hacer la mitad. Da 15. 15 por 5, pues hay que hacerla. 75, 75. And now, what is let me move back here. What is the denominator? 60. And the denominator is 24 minus 10 plus 75. 24 minus 10 plus 75. What is the result of this operation? 70? 79, not 79. Not 70. Yes? 89. 89 over 60. Right? Can we simplify this fraction? Yes? No. Can it be divided by 2? No. 3? No. 5? No. The prime factors of number 60 are 2, 3 and 5. Los factores primos del 60 los tenemos aquí. El 2, el 3 y el 5. Si 89 es primo. No se puede entre 2, 3 y 5. Pero no hay por qué saber que es primo, ¿eh? ¿Vale? Hay que probar los factores primos de este. Y como lo tienes factorizado, lo tienes aquí. ¿Vale? Este no se puede entre 2, 3 y 5 y ya está.
Okay, this is one part. What happens when we have more than two fractions? And now another example. What happens when we've got one integer, one number without denominator, and one fraction? And we have to add, for example, 2 plus 2/3. What is going to happen in that case? Can I rub out? Ahora lo explicaría. Can I rub out this part? Yes, everything in the book. ¿Todo, chicos? Okay, what happens? Another example, Adriano. When we've got one integer, un entero, puede ser positivo. Si digo entero, puede ser el 2 o puede ser el menos 2, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, vamos a dejarlo negativo de momento. One integer and one fraction. 2 plus 2/3. What can we do in this case? Do what? Transformar el 2. Transform number 2 in a fraction. How can I transform number 2 into a fraction? What can I write in the denominator? Not 0. Number 1. 2, if you eat 2/3 of a pizza, you are dividing the pizza in 3 and eating 2 parts. If you eat 2 pizza, you are eating 2 units of a pizza. 2 es lo mismo que 2 unidades, ¿no? Enteras, sin dividir. La pizza la divido en 1, es decir, no la divido, ¿no? ¿Vale? Pues un número lo convierto en fracción poniéndole debajo un 1. And now, what is the lowest common multiple of 3 and 1? 3. The lowest common multiple of 1 and any other number is that any other number. El mínimo común múltiplo de 1 y lo que sea es lo que sea. ¿Sí? Then, lowest common multiple is 3 here and 3 here. Again, Sarah, let's see if you now understand it. What is the number here? This fraction comes from this fraction. Si Sara falla, cosa absolutamente improbable. Pero, ¿qué tengo que hacer? Sara, no. Adrián, dime. 6. ¿Es el 6? ¿Es el 6? Sara, por favor, un poquito de atención. Al fin y al cabo, 6 tercios de pizza siguen siendo 2 pizzas. Si tú divides la pizza en 3 y te tomas 6 trozos, te estás tomando 2 pizzas. De hecho, y si divido 6 entre 3, ¿qué me da? 2. 6 entre 3. Recordad que este número tiene que ser igual a este, tiene que ser equivalente, ¿sí? ¿Vale? Y lo son. Yo lo he pillado. Ahora, Sara, ahora. No, porque el 3 lo multiplico por. No, lo divido por 1 y lo que me dé lo multiplico por 2. Muy bien. Un poquito tarde, pero antes del examen, es lo importante. And the number here, what about the number here? Number 2. Number 3 remains the same, number 2 remains the same.